Choya Sambo Pagyo Trashipa Tuche Tempe Trinle Yarngoda Pege Drolo Zampe Zeparche Palden Lama Shabla Solvade Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Sane Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanek Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Saneka Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sanekar Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajradhara Sumati Munisha Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Om
Oma Guru Vajradhara Sumati Munishas Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Vajradhara Sumati Munishas Varsa Manya Sarva Siddhi Hum Dhagi Jetsun Lama Tuje Che Nyamda Dala Tuje Sikso So Gebe Shesan Dala Tendo So Uyon Sungi Nawa Tsedo So Tseji Ningne Sowa Debe Tse Dechen Korlo Visu Lekshune Yela Sambe Dede Malepa Geme Lungi Drubra Chingi Lo Tsoni Sodan Dikdu Shakpetse Dungi Namke Yinsu Lekshune Lapchen Tsoni Yonsu Tsopadan Chera Nidun Chang Jancho Pargi Ninsen Tukun Tu Niu Peme Siutru Lekshune Jancho Drube Gegen Kunshi Shi Tungen De La Drubra Chingelo Dagi Lona Chola Chokpa Dan Chemin Samchur Ngemba Shiwa Dan Chedan Tumbe Dede Malupa Bemel Hungi Drubra Chingelo Dorna Tengne Tsera Tamche Dan Techi Pardu Neka Tamche Rese Kyamne Lama Keleme Tukche Chingi Dala Siksu So Gongya Drewe Nyamta Dacha La Jetsun Lame Tuch Kudan Sungi Nawa Nyome Kesan Topra Sho Kewa Kuntu Yanda Lama Da Cheki Pela Lonche Chin Sada Lamge Yonde Rab Norche Changi Kopa Nyurto Vasho Pakyuke Yaku Danganda Ki Lum Pakyuke Sundam Daki Pakyuke Tudam Dagi Yatayerme Chiktu Chingelo Pakyuke Kudam Dagilu Pakyuke Sundanda Gima Pakyuke Tudam Dagi Töyerme Chiktum Ingelo Makyuke Kudam Dagilu Makyuke Sundan Dagingam Makyuke Tudam Dagi Töyerme Chi
Shakya Swaha Sashipeki Choshimeto Ramare Rabling Shi Yidam Guru Ratna Mindrala Kam Niryataya Sangye Chudan Sogi Chonam La Chanchu Pardo Dani Kyapsu Chi Dagi Chushe Gibe Sonam Ki Drola Pinchira Sangye Druparish Sangye Chudan Sogi Chonam La Chanchu Pardo Dani Kyapsu Chi Dagi Chushe Gibe Sonam Ki Drola Pinchira Sangye Druparish Sangye Chudan Sogi Chonam La Chanchu Pardo Dani Kyapsu Chi Dagi Chushe Gibe Sonam Sangye Druparasho. In the Buddha, Dharma and Sangha, I take refuge unto enlightenment. Through the practice of generosity and the other perfections, may I attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Lai ke da ludan jinge ruda da mi ke namda rowa kunge ranam chi tsampa tamje ke tu da ge chue ten tamje ke tu da ge chue ten. Buongiorno. Good morning. Bom dia. Buenos días. Bonjour. Morgen. So,
Io oggi parlerò tanto in inglese quanto in italiano, come introduzione, poi alla prossima lezione in più faremo una lingua con la traduzione, ok? So today I will speak both English and Italian, and then from the next lesson I choose one language with translation, okay? When I do this small, it's not a particular prayer, but these verses, there is there in bekendel haike da luda nje ke rubo na mi ken da drowa kun ke janam chit sampa tamche ke to dagi chutento, which is normally said in the beginning of the teachings. The last word says tamche ke to dagi chutento. I will explain the Dharma in all languages. So I was thinking, okay, at least in 2 today. And because basically in this moment you visualize that who are present here are not only people, but there are all other forms of life, as devas and semi-gods, and all nagas and all beings. So you share the Dharma to everyone, and you speak in their own language. No? I was very happy today to start this teachings, this process of studying together here in Albagnano the Dharma. With this text, actually there is something that just came to my mind, which I didn't think before about. These teachings by Panchen Losang Chogi Gyaltsen, this particular text, which is the discussion between wisdom and ignorance, it was the last text that I studied in India, which means when I left the monastery in India, Seda Monastery, I was more or less half the way on this text with Geshe Thupten Rinchen. And then when I went to study in Tashi Lumpo in Tibet, the first text that I studied was also this. So without making it on purpose, somehow it's the first text that we also come here. And to start not because we had done so many teachings, we already went to this text here, but I have a wish since a long time to be able to do a process of teachings without having the hurry that you need to finish between a certain time, and giving the possibility of continuity and so on, and more like a study group in this way. So I'm very happy also to start today, in particular with these teachings, because it gives also this continuity, and I didn't think about that before, but it has actually a particular meaning also. Okay. Oggi sono contento di cominciare questo insegnamento, questo gruppo di studio, e stavo prima pensando, no, in che lingua parlare oggi, era un po' il dilemma della mattinata, che l'ho posticipato in qualche modo. E quando stavo facendo questo primo verso che c'è all'inizio, l'haike da lui da noi che drubo da mi che nem da drubo con che janam ci sapa tamche che to dagi chetento, che si fa sempre all'inizio degli insegnamenti, dove si visualizzano che oltre le persone presenti ci sono anche altre forme di vita, come i Deva, i semidei, i Naga e tanti altri esseri a cui viene anche trasmesso il Dharma. E l'ultima parte si dice Tam Cekketo Dagi Chetento, io spiegherò il Dharma nelle lingue di ognuno, in tutte le lingue. Quindi mi sono detto, bene, se non in tutte le lingue, almeno in 2. No? Sono particolarmente felice, mentre riflettevo prima, una cosa che non avevo pensato prima, non è stato programmato, che questi insegnamenti di Panchen Losang Chogi Gyaltsen, questo testo della discussione fra la saggezza e l'ignoranza, è stato l'ultimo testo a cui ho studiato in India, quando stavo al monastero di Sera dal mio maestro Geshe Thupten Rinchen. Ero più o meno a metà di questo testo quando ho lasciato il monastero di Sera. E quindi quando sono andato al monastero di Tashi Lumpo in Tibet, anche il primo testo che ho studiato lì è stato anche questo. E quindi c'era più o meno il ponte che sia stato fatto, è stato con questo testo, e il fatto di cominciare un gruppo di studio qui con questo testo, anche se non è stato fatto appositamente, ha un significato particolare per me. Che questa è una cosa che per me ci tengo tanto. Ci sono un po' di cose a livello un po' più pratico in qualche modo, ma questo lo vedremo alla fine.
sono anche contento di poter cominciare questi insegnamenti da un punto di vista di non dover avere la fretta di finire entro tot giorni, di poter andare con calma, poter dare il tempo ad ognuno di capire e in questo anche, no? È da tanto tempo che io volevo mettere più energia a insegnare con calma, perché il processo di studiare è diverso dal processo di ascoltare insegnamenti, sono due cose che sono un po' diverse. Perché quando si studia vuol dire che uno dedica un tempo particolare, oltre che al momento dell'ascolto, anche alla riflessione, alla lettura, eccetera. E questo è una cosa che va insieme, no? Quando, tipo, nel monastero di sera si dice che un 30% di quello che uno impara è negli insegnamenti, un 10% nella lettura e un 60% nel dibattito. Questo è dove si impara veramente di più di tutto, no? E per questo che io ho detto, ok, facciamo questi insegnamenti, però ci sono due condizioni fondamentali, che volevo dire alla fine, però adesso lo diciamo adesso. Due condizioni fondamentali. Una condizione è che ognuno di noi che vuole partecipare dobbiamo dare il giusto valore e la giusta importanza, perché un impegno che non è di una settimana ma è di mesi richiede il dare il giusto valore, se no è difficile da sostenere. Quindi va dato il giusto valore in questo. E allo stesso tempo, questo che cosa vuol dire? Che io voglio prendere il testo, spiegare passaggio per passaggio, entrare nei dettagli, quindi qualcuno che magari non ha una base di tanti anni, di conoscenze, eccetera, può seguire, ma non mi metterò a ripetere quello che ho già spiegato prima. Quindi, di solito quando facciamo gli insegnamenti, diciamo, aperti al pubblico, mettiamola così, io cerco sempre di ripartire da zero più o meno, perché c'è tanta gente nuova e quindi cerco sempre di fare in modo che sia accessibile a tutti quelli che sono presenti, no? In questo caso c'è la bellezza di poter andare avanti senza aver bisogno di rispiegare quello che era stato già spiegato. Quindi richiedo che ci sia un impegno di presenza. Ci sia un impegno che dice ok, io vengo e quindi vengo. Perciò ci sia un impegno di continuità, questa è una cosa che è importante. E dall'altra parte è importante anche che facciamo in settimane alternate gli insegnamenti e il gruppo di discussione. Il dibattito vero e proprio è un po' più delicato, però almeno poter discutere, poter vedere quali sono i dubbi che sono sorti, quali sono le cose che si vuole capire meglio, quali sono le domande che ci sono, anche discutere su quello che uno crede di aver capito o ha capito in modo di poter approfondire quello. Questa è una parte molto importante, perché quando noi dobbiamo verbalizzare quello che abbiamo capito, capiamo quello che non abbiamo capito in parte e andiamo a rinforzare quello che noi abbiamo capito. Quindi è un processo in realtà molto importante quello. Okay? Quindi io chiederei che per seguire bene questi insegnamenti è importante, uno, la costanza durante questo periodo, quindi uno prende l'impegno ed è un impegno serio. Due, l'impegno anche di partecipare al gruppo di discussione, perché questa è un'altra cosa che è molto importante per avere una comprensione migliore del tutto. Ok? Diciamo che non è una cosa in parallelo, è una parte integrante poter discutere e fare questo. Le due cose vanno insieme, non sono due cose che sono separate. Ok? Perché esiste un po' una differenza, no? Fra, come dicevo prima, una cosa è quello che facciamo molto spesso negli insegnamenti, che è condividere il Dharma, dove anche una piccola parte che rimane nella nostra mente ha un grande beneficio, e se di 100 uno riesce ad assorbire 10, quel 10 è quello che ti serve in quel momento, va più che bene, no? E quindi c'è un processo di ripetere le stesse cose, eccetera, no? Quando facciamo un processo di studio è un po' diverso, è un processo in cui uno deve andare avanti su certe spiegazioni, ci sono cose che ovviamente si ripetono e c'è un processo di
dover fare l'allenamento di elaborare, di capire, di comprendere, quindi di studiare a tutti gli effetti, no? E secondo me uno dovrebbe studiare tutta la vita, è una cosa che è molto bella per tutti noi. Magari qualcuno è un po' fuori allenamento, ma uno si riprende, no? Senza troppa fatica, ok? So, I'm very happy to start this group and of study. I had the intention actually of being able to do more teachings and to do more studying the Dharma together, since I wanted to start in the beginning of this year. But because of many conditions, the time was not possible, and so finally I couldn't start before, but I'm very happy to start now. Also because it's very different to go through a teaching, not having the hurry that we need to finish within a certain time frame. So we can go slowly through the different parts of the teachings. We can give time to details. We can explain things more calmly. We can repeat. We have space for questions. It's a different process, no? And generally speaking, there are two different ways. Even traditionally, there is one way of teaching the Dharma, which is the one that we are more commonly used, which we call like a normal teaching, which basically, it has the function of sharing the teachings. Each one will absorb what they are able to absorb at that moment. And then afterwards, they will receive the teaching again. We will repeat it so many times, and slowly, slowly you take what is of greater benefit for yourself at that moment, no? So, normally, let's say you absorb, even if you absorb just 10%, if that 10% is what you need at that moment, that's wonderful, and it's fine. Another way of teaching the Dharma, it's the way in which we study together. There is a difference between studying and receiving teachings by itself. When there is a process of study, we listen, we read, we discuss, and we study, actually, no? And so for me, during these teachings, I think my idea is to have a study group. So, for example, we will go through the whole text, starting from the beginning. We will start today. And we will go on details, without hurry. And if anyone doesn't have any really solid basis of Buddhist philosophy from the beginning, okay, no problem. We will explain everything, okay? But I will not repeat them again after. We will go through the explanation and then continue. We will not repeat it so much. So one of the things which I request is that for those that like to follow these teachings, we need to have a strong commitment of constancy. This is something which is also very important, because we take the commitment and we go on. Because also for me, if I need to do the teachings and then every 3 weeks I have different people here, and then those that were, then they are not, and then it doesn't flow in the right way. And on the other side, when something is important, we need to give the right value to it and make the right commitment, and this helps us also. Because one thing is to do 2-3 days of teachings, another thing is to do a few months of teachings on a certain subject. So this requires a certain commitment from the side of all of us. So this commitment is something that we need to take it seriously in order to be able to give the continuity for it in the right way, okay? So this is something that it's important. When I was studying, one of the things that was said in the Sera Monastery was that the process of learning the Dharma, they say something like 30% is from the teachings, 10% from reading, and 40% and 60% from debating. That's where you get your understanding from. So I think that the idea of these teachings is to do, 1 week we do the teachings, the other week we do the debating and Dharma study group together. And sometimes I will be present, sometimes not. But this part is essential, to have a moment in which we need to verbalize what we understood, to put out questions of what we didn't understand, to share between the understanding of the same things,
all of this helps a lot to have a better understanding. Okay? All these things will really help a lot us in order to be able to understand and elaborate the meaning. When we need to verbalize something, it helps us to understand better. We don't need to have any shame, I don't know how to express well, or I don't understand. There is even, when we go into these processes, there is not important like in debate. There is no such thing as saying the right thing or the wrong thing. The objective is not to win. The objective is to learn. So I think this is something that is very important. To have this opportunity, we will structure it. I have some ideas to structure this moment also in a way that it flows well for everyone. But my request is that the commitment that you all take is to come to all the teachings on a constant basis. Okay, once or twice for maybe something very serious, okay? It reminds me, one time I was receiving teachings in Tibet by NgalSo Rinpoche. It was the Bodhisattva Charyavatara commentary, I think. And then he would always look, who is present, who is not present. Okay, I always do normally also. I see when someone is there, when someone is not there. I never say, but I always look. No, it's true. Generally speaking, every Monday or every time, I always have this perception. But then, Rinpoche, he would not start the teachings until everyone was not present. And then one day he was like a little upset because there was someone that was not coming, and then he needed to start. And then he said something which for me, Taji said, call him. And someone was there calling him, and then no answer. Then he said, what does he have more important to do now than following the teachings of Dharma? And this touched me something, because the point is, what is the importance that we give for what we are here to do? This is something that really is important. So this is the commitment that we shall take, okay? This makes a big difference for us. The level of commitment that we take, the level of seriousness, how serious we make it for ourselves. This is something that it is very important also, okay? So I request this commitment of presence, of constancy, of study. This is like to do like a study group in this way, okay? So this is something that I think it is important for us to know. When someone may say, oh, it's a bit difficult. Yes, but that's the difficult things often brings good results, where we need to put a particular effort, overcome our own limitations. We need to go to it, ok? Quindi quello che dicevo, di questo gruppo di studio, uno è una cosa che mi fa molto piacere poter come insegnare senza aver la fretta di dover finire entro un certo tempo, perché questo permette di entrare più in dettagli, eccetera. E come io ho studiato, io ho ricevuto insegnamenti buona parte della mia vita, è una cosa che avrei voluto cominciare all'inizio di quest'anno. Io nella mia agenda avevo scritto ogni giovedì gruppo di studio, ce l'ho scritto lì da quasi un anno, però per varie ragioni non sono riuscito a cominciare. In questo momento ho detto no, cominciamo, sì o sì. E questo mi fa molto piacere, perché è una cosa che è importante per me, credo che sia importante per tutti, e come dicevo prima è una cosa che dipende molto qual è il livello di importanza che noi diamo. E mi sono ricordato una volta che ero in Tibet a ricevere insegnamenti, se mi ricordo bene, era il Bodhisattva Charyavatara in quel momento, o il commentario di Guya Samaja, perché il luogo era lo stesso, le persone le stesse, il maestro lo stesso, non mi ricordo esattamente di preciso, uno dei due. E un giorno, agli inizi degli insegnamenti, mio maestro non cominciava, c'era una trentina di discepoli, e lui non cominciava finché non c'erano tutti presenti. E lui vedeva chi c'era, chi non c'era, no? In realtà, per esempio, una cosa che io in grande linea, quando ogni volta che c'è il lunedì nel Gompa, piuttosto che anche gli altri momenti, io sempre osservo chi c'è e chi non c'è, mi accorgo, è una cosa naturale che viene di vedere le persone, principalmente le persone che vivono qua, le persone che sono più presenti. Non è che quando uno si mette a dare l'insegnamento gli occhi chiusi, che guarda solo il testo e non vede chi c'è dall'altra parte, no?
Ovviamente quello si vede, c'è questa consapevolezza, no? E in questo caso specifico lui aspettava sempre finché ci fossero tutti per cominciare. E un giorno uno dei ragazzi che era lì non veniva. E lui era lì che aspettava. A un certo punto ha detto chiamatelo. Lo chiamano e lui non risponde. E lei a un certo punto, prima di cominciare, senza la sua presenza, lui un po' scocciato dice: ma che cosa avrà di più importante da fare che ad essere qua seguendo gli insegnamenti? No? E quello mi ha fatto riflettere all'epoca, dipende qual è l'importanza che noi diamo. L'importanza che diamo a quello che noi stessi facciamo, a quello che noi stessi vogliamo imparare. E quindi c'è un aspetto molto importante del livello di importanza che noi stessi andiamo a dare per quello che stiamo facendo. E da qua che viene una questione di impegno di costanza, impegno di presenza, un impegno di studio. E qualcuno dirà sì, però è un po' faticoso, sì, ma sono anche quelle cose dove uno deve uscire un po' dalla zona di conforto e fare uno sforzo in più, da dove anche uno impara delle cose in più. Quello fa una differenza anche. Quindi questo è una cosa a cui ci tengo particolarmente. Ok? Bene. Nel nostro lignaggio ci sono diversi maestri, però ci sono stati alcuni che hanno avuto un'importanza molto particolare. Ci sono state alcune persone, alcuni maestri, che nel loro modo di trasmettere il Dharma, nelle loro presenze, sono riusciti a muovere il cuore di tante persone per tante generazioni e sono rimasti fra i più importanti, come dei pilastri portanti, no? E il nome del nostro lignaggio, no? Noi seguiamo gli insegnamenti di Buddha all'interno del veicolo Mahayana all'interno del Mahayana Vajrayana, negli insegnamenti in Tibet che sono arrivati in Tibet tramite Atisha di Pankara Shrigyana. Dagli insegnamenti di Atisha in Tibet ci sono stati diverse tradizioni, noi seguiamo quella di Lama Tsongkhapa, quindi seguiamo la visione di mondo, le regole di condotta, le tecniche di meditazione trasmesse dalla Lama Tsongkhapa tramite un lignaggio specifico che viene chiamato il lignaggio sussurrato di Ensapa. Okay. Gyawa Ensapa fu un importante maestro della zona, un monastero vicino al monastero di Tashilhunpo. È interessante perché Gyawa Ensapa non ha scritto tantissimi libri, ha scritto 2 o 3 volumi massimi, sono 2 volumi più conosciuti e un volume tipo segreto che è praticamente quasi impossibile da ottenere, che in Tibet veniva stampato una volta ogni 12 anni ed era il Panche Lama a scegliere quante copie e a chi dare. E quindi questi libri purtroppo sono quasi impossibili da trovare. Comunque, Gyawa Ensapa ha manifestato un livello di realizzazione molto particolare. Si dice che è uno di quei praticanti che ha raggiunto l'illuminazione in una vita. Sarebbe bello a un certo punto, possiamo anche studiare un po' la vita di Gyawa Ensapa. Poi dopo vi mando un link dove ci sia la storia di Gyawa Ensapa, che uno possa andare un po' più a fondo. No? Gyawa Ensapa a sua volta ha avuto un suo discepolo che si chiamava Khedrup Sangye Yeshe. Khedrup Sangye Yeshe ha portato avanti gli insegnamenti, è stato un discepolo molto importante, che a sua volta ha avuto un altro discepolo che si chiamava Panchen Losang Chogi Gyaltsen. Okay? Fino a quell'epoca i Panchen Lama, Panchen era il titolo che veniva dato, il nome che veniva dato agli abati di monastero di Tashilhunpo. Quindi a Tashilhunpo dal primo abate, che è il fondatore, che è stato Gyawa Gendun Drup, che era il primo Dalai Lama, veniva poi da lì, era dato il nome di Panchen, e per tipo il secondo detentore
del trono del monastero di Tashilhunpo, il secondo abate, è stata la vita precedente di Lama Michel Rinpoche, Panchen Sampo Tashi. Okay? Anche la mia vita precedente era anche chiamato Panchen Gyawa Sandrup, perché è stato uno dei detentori del trono in quel periodo. E quindi tutti gli abati erano chiamati di Panchen. No? Nel caso della mia vita precedente era uno dei Panchen del monastero di Ganchen, in particolare, non di Tashilhunpo, anche se veniva da Tashilhunpo. Poi accade che Panchen Losang Chogi Gyaltsen si manifesta un maestro così fuori dalla normalità, così speciale, che da quel momento in poi è un po' come per dire, una volta che hai dato il titolo Panchen a lui, difficilmente qualcun altro avrà le caratteristiche per poter averlo. E quindi si determina che da quel momento in poi il nome Panchen vanno solo alle sue reincarnazioni. E tutte le sue reincarnazioni sono quindi detentori del monastero di Tashilhunpo. Quindi lui diventa il detentore del trono di Tashilhunpo di vita in vita, e da questo viene il lignaggio dei Panchen Lama, okay? Che viene definito come quarto Panchen Lama perché lui aveva già riconosciute altre 3 vite precedenti riconosciute, per questo che è chiamato il quarto Panchen Lama. No? Panchen Losang Chogi Gyaltsen, fra i suoi testi più famosi ci sono il Guru Yoga in 6 sessioni, che sono recitate praticamente, è una delle pratiche più importanti che esistono oggi. Esiste la Guru Puja, che è uno dei testi più importanti scritti. Panchen Losang Chogi Gyaltsen aveva questa capacità di scrivere in un modo estremamente chiaro e con una bellezza particolare, oltre che ad essere una persona con una capacità di pratica, di presenza, di coerenza molto molto speciale. Quindi diciamo che c'è stato un prima e un dopo con Panchen Losang Chogi Gyaltsen, è stato veramente uno dei maestri più importanti. No? Io ho già visto più persone dire, se dovessi scegliere fra tutti i testi, no, di tutta la letteratura che esiste all'interno della tradizione Gelugpa, se dovesse in qualche modo dire ok, dover scegliere qualcosa, sceglierei gli insegnamenti di Panchen Losang Chogi Gyaltsen, i suoi testi, anche Paponka Rinpoche c'è un altro che c'è una chiarezza meravigliosa, no? C'è un altro maestro che si chiama Yonze Yeshe Gyaltsen, che ha scritto il commentario della Guru Puja, che è anche per il livello della pratica molto molto chiaro. E quindi Panchen Losang Chogi Gyaltsen, diciamo, è stato questo maestro veramente veramente importante. Quindi fra i suoi vari scritti, che sono tutti abbastanza conosciuti, però lui ha scritto diversi volumi, se mi ricordo bene sono 26 volumi, non sono tutti del certo, devo controllare, ma sono diversi volumi che lui ha scritto. All'interno c'è questo testo. Ed è un testo che stranamente è rimasto un po' sconosciuto. No? E come dicevo l'altra volta, Lama Michel Rinpoche ha voluto stampare questo testo, farlo conoscere tantissimi anni fa. Poi anni dopo, quando io mi sono incontrato un giorno, io ero in India a casa prendendo libri, che erano i libri di Lama Michel, le stavo facendo così, curiosando i libri che c'erano nella casa, e a un certo punto mi incontro dinanzi a questo testo, comincio a leggerlo, mi piace tantissimo e ho voglia di condividerlo, mi viene questa forte voglia di condividerlo, quindi faccio in modo per stamparlo. Lo racconto a Rinpoche, Rinpoche dice, ah che bello, poi dopo dice, sì, sai, io ho stampato quel libro tanti anni fa, no? E quindi da questo poi dopo abbiamo ristampato in India questo libro, abbiamo distribuito, abbiamo in qualche modo cercato di ridare vita a questo testo, nel senso che poche persone lo conoscono e lo leggono, cercando di riportarlo un po' più. Abbiamo fatto la traduzione del testo, abbiamo insegnato tutto una volta, e ripeto, è un testo che è scritto da uno dei maestri più importanti della storia del buddismo, in generale, in particolare del buddismo tibetano, in particolare del nostro lignaggio, che viene chiamato il lignaggio sussurrato di Gyawa Ensapa, di Ensapa, perché riguarda insegnamenti che non vengono trasmessi in un modo scritto, ma che vengono trasmessi in un modo orale. Quindi il sussurrato
è un modo di tradurre quello che in tibetano vuol dire nyen. Nyen vuol dire ascolto, gyu vuol dire continuum, quindi il continuum, la trasmissione che avviene tramite l'orale, tramite l'ascolto e non tramite qualcosa che viene per scritto. Ok? Una delle qualità di Panchen Losang Chökyi Gyaltsen che andremo a ritrovare in questo testo è che in Tibet c'era tanto dibattito sulla corretta visione della realtà e su qual era il modo più corretto di praticare. C'era tantissimo dibattito su questo, tante cose. E Panchen Losang Chökyi Gyaltsen è sempre stato estremamente diplomatico, nel senso che lui non si è mai messo a dire il nome di nessuno, perché tu fai bene, tu fai male, non ha mai puntato il dito contro altri, ma allo stesso tempo ha messo molta chiarezza in diversi contesti qual è il modo giusto di meditare. Quindi lui in diversi contesti è andato e gli ha detto: guarda, se tu fai così va bene per questa e questa ragione, se fai cos'ha non va bene per quella e quell'altra ragione. E una delle cose che io vedo è che molto spesso, no, abbiamo questa idea giusta anche di rispetto verso ogni tradizione, ma che allo stesso tempo c'è un po' quella cosa che è come se tutto fosse giusto e tutto fosse valido. E Panchen Losang Chökyi Gyaltsen dice: non è proprio così. Quindi uno dei punti fondamentali nel nostro sentiero è la corretta visione della realtà. In questo testo Panchen Losang Chökyi Gyaltsen prende questo punto, che è la corretta visione della realtà, e lo va a vedere passo per passo qual è il modo giusto di meditare e quali sono i modi sbagliati di meditare nella corretta visione della realtà, in un modo dolce, divertito e diretto. Divertente e diretto. Quindi fa questo in questo testo ed è una cosa per me meravigliosa, perché quando fa evidenziare gli errori, i modi sbagliati, quello ci rimette sulla strada. Ok? E quindi per me è uno dei testi più preziosi che esiste, non dal punto di vista filosofico, ma dal punto di vista di pratica, okay? Che richiede studio, ma dal punto di vista di pratica, per dare la giusta direzione. Quindi, adesso abbiamo una grande fortuna di avere accesso a questo testo, di cui io ho ricevuto la trasmissione del testo completo dall'abate di Tashilhunpo, Kachin Losang Phuntsok Rinpoche, che a sua volta ha ricevuto questa trasmissione orale completa da diversi maestri, tra cui il 10° Panchen Lama, tra cui anche Dema Gonsa Rinpoche, e quindi che a loro volta hanno ricevuto i Panchen Lama nel lignaggio, che arriva fino a Panchen Losang Chökyi Gyaltsen. Quindi abbiamo una trasmissione ininterrotta di questo testo anche. Ok? So, we follow Buddha's teachings within the Mahayana vehicle. Within the Mahayana, we follow inside Mahayana Vajrayana. And within it, inside Tibet, we follow the teachings of Dharma that came through the lineage of Atisha, because Buddhism came to Tibet few times. So we follow the teachings that came through Atisha in the beginning of the 11th century. And then inside Tibet, from the teachings of Atisha, there were different ways how these teachings were developed, let's call it in this way, and we follow the teachings, the tradition of Lama Tsongkhapa, which when we talk about we follow a tradition means there is a worldview, there is rules of conduct, there are methods of practice, and this is the basis of a tradition. That's what structures a tradition. So we follow the tradition of Lama Tsongkhapa, as we call Gelupa. And within Lama Tsongkhapa's tradition, there is a lineage. There are different lineages. Lineages are basically the line of transmission. So the difference between a tradition and a lineage is that a tradition is a set of view, conduct, and practice. So when we have two different traditions, they will differ on the view, on the conduct,
and on the practice, okay? This is basically what we mean when there is a different tradition. And from my understanding, there to be a different tradition, it must have differences in the view, in the conduct, and in the practice. If the differences are in the practice but not in the conduct and in the view, most probably is a different approach within the same tradition. Okay? So this is one thing when we say, oh, what is our tradition and the lineage? What's the difference between lineage and tradition? Tradition is a set of worldview, which also regards the interpretation of Buddha's teachings and so on, of conduct, and of meditation techniques and practices, okay? So we follow Lama Tsongkhapas. There is nothing that we do in our practices, in our rules of conduct, in our understanding of the world and Buddha's teachings that is not coherent with Lama Tsongkhapa's teachings. Okay? So we follow the tradition of Lama Tsongkhapa. Within the tradition of Lama Tsongkhapa, there are different lines of transmission. Each line of transmission have a different approach. There are different ways. So we have our line of transmission, which comes through what is called the name of this lineage is called Ensanyengyo or Ganden Ensanyengyo. Ganden refers to Lama Tsongkhapa, coming from Lama Tsongkhapa. Ensanyengyo, Ensa refers to one great master which was called Gyawa Ensapa. And Nyen means listen, Gyu means continuum. Okay? Nyingyu means that is transmitted from ear to ear. So sometimes it's translated as the oral lineage, other times it's translated as the whispered lineage. But the fact is that there is a part of transmission of the teachings which is not put in writing. It's transmitted verbally from master to disciple, from generation to generation. So this is what we call about the whispered lineage or the oral lineage. We can translate it in different ways, okay? So basically, it is coming mainly from the fact of it goes from ear to ear. That's more, if we would be more even literal translation, Nyen means to listen, the ear, Gyu means continuous, so it will be the lineage that goes from ear to ear, if we want to say it that way. And Gyawa Ensapa was a very important master. He lived near Tashilumpo. There is his monastery there. Nowadays, the main Lama of this monastery is also my friend, one also disciple from Lama Michel Rinpoche. His name is, how can I forget? Khyentse Wangdo Rinpoche. So Khyentse Wangdo Rinpoche is also he was part of the Panche Lamas reincarnation process. Very special Lama. Anyhow, so we have even nowadays very direct contact with this monastery. So Gyawa Ensapa was a very important master. You may see when he's depicted, Gyawa Ensapa, down in the temple, if you look in the lineage Lamas, it is there. He always has this little thing with the black hair like this in the front. Okay, that's how he's represented, Gyawa Ensapa. Which this is a little sort of ornament that you put when doing practice of offering to spirits. Anyhow, he's depicted with this little thing like this in the front with this black sort of hair. So Gyawa Ensapa was specially known for his inner qualities, and he's known for having reached the state of Buddhahood in one lifetime. So he was a very, very important master. He didn't write so much. If I remember correctly, he had like 3 volumes of his teachings, of which 2 volumes are quite well known, even though they are quite mystical in some parts. There are some parts of self-healing that comes from his teachings. For example, the part of the relationship between the animals and the defilements, when we take away the teachings such like jealousy and envy in the form of the Garuda, this is coming from the teachings of Gyawa Ensapa. Okay? So, there are different parts. Then there is one volume, which is a very secret volume, because was giving about teachings that shouldn't be kept in public. And in Tibet,
This book was to be printed once every 12 years, and very, very few copies, to which the Panchen Lama would choose to whom to give. And but nowadays this is an extremely rare book. I was not able to get it in my hand yet. It's a very, very rare book. Okay, and in Tibet there were very rare books, and the problem was that due to everything that happened, some of these rare books, before they were very well kept, many of them somehow disappeared. So anyhow, Gyaltsen Sapa was a very special master. He had one disciple called Kedrup Sangye Yeshe. Okay. And Kedrup Sangye Yeshe was a great scholar, great master, and he continued his teachings. And then he had another disciple, which was called Panchen Losang Choge Gyaltsen. Okay. The name Panchen comes from the fact that the monastery of Tashilumpu, which was founded by Gyawa Gendun Drup, that was a direct disciple of Lama Tsongkhapa, and Gyawa Gendun Drup, also known as the first Dalai Lama, was the one that founded Tashilumpu. At the time, the name Dalai Lama didn't exist. Okay, it was the fifth Dalai Lama that got the first name as Dalai Lama. Then Tibetans have these things that they give title before. So basically, the fifth Dalai Lama was known as the reincarnation of already another 4 lives before. And because he received this title as Dalai Lama from the Mongols, from the Mongolians, and then from the Kublai Khan. And then he basically, the previous lives got the title also. That's why they are from the first to the fourth Dalai Lama. During their lifetime, the title Dalai Lama didn't exist. It was a name that was given afterwards. With the Panchen Lama, what happened was that in Tashilumpu, all the abbots of the monastery of Tashilumpu were called Panchen. Okay, so basically there was the first abbot of the monastery was the founder, which was Gyawa Gendun Drup, and then the second abbot of the monastery, the second throne holder, was Panchen Sampotashi, Lama Ganche Rinpoche's previous life, was the second throne holder of the monastery of Tashilumpu. And then, for example, my previous life called Panchen Gyawa Sandrup was also one of the 4 pensions of the monastery of Ganchen at the time. Not of Tashilumpu, but of the monastery of Ganchen, which had 4 pensions. Panchen Sampotashi was the first, and then there were other 3. And this was also the fact, at that time the name Panchen, which is called Great Pandita, great scholar, this great holder of knowledge, this title was mainly given at the time for the abbots of the great monasteries. But then what happened is that Panchen Losang Choge Gyaltsen was such an incredible master, because not only he had the great knowledge, but practice, charisma, his way of writing has been incredibly important in the whole literature and history of Buddhism in Tibet, that after him, what happened was like people said, okay, we cannot give this title to anyone else after we gave to him. No one else will be able to hold it after someone like him was given. And that's where the lineage of the Panchen Lamas started. So basically the first, the second, and the third Panchen Lama were given the title before. Okay, so the fourth Panchen Lama was the first one to receive the title Panchen Lama. And then the previous lives was also called Panchen Lama. That's why sometimes the fourth Panchen Lama is called the first Panchen Lama, because the first one to have the title Panchen Lama actually, okay? Anyhow, these are just details. So Panchen Losang Choge Gyaltsen, after that, he became the holder of the monastery of Tashilumpu, the throne holder, and all his reincarnations. So was that he was requested for him to continue to be the holder of the monastery of Tashilumpu from life to life. That's when the lineage of the Panchen Lamas start as the throne holder and the main Lama of the monastery of Tashilumpu. And all this started with Panchen Losang Choge Gyaltsen due to his greatness. And when we go reading the texts of Panchen Losang Choge Gyaltsen, nowadays in the Gelugpa tradition, most of the daily practices were written by Panchen Losang Choge Gyaltsen. For example, there is the 6-session Guru Yoga, the Guru Puja. They were all written by Panchen Losang Choge Gyaltsen.
which is like the fundamental meditation practices that we have in the Gelugpa tradition, which are done nowadays, were written by Panchen Losang Chögyal Gyaltsen. And he had this amazing capacity in poetry and writing, with a profound understanding of Dharma and very incredible practice. And I also think it's nice that who likes to read and to study a little bit the life of these masters. Okay, I will manage to give you a short biography of these masters. We have the biography of Gyawa Sapa, of Kedrup Sangeshe, we need to see if it's there, but of Panchen Losang Chögyal Gyaltsen for sure, so we can understand a little bit better who these masters were, what they did, how it was, and so on. Panchen Losang Chögyal Gyaltsen, he had also a long life, which in Tibet was not so common. He lived for very long at his time. And he made a big change. So I listen many times, great scholars nowadays saying, oh, if I needed to choose between all the literature inside Tibetan Buddhism, many say, I will choose the books of Panchen Losang Chögyal Gyaltsen for his clarity and for the level of, of quality and how to help in the practice also, okay? Very much based on the practical level. In particular, Panchen Losang Chögyal Gyaltsen had one special thing which I love, which is that in Tibet there was a lot of debate about different ways, which is the best way how to practice Buddhism and what's the right way to practice the Dharma. And there was a lot of discussion and a live debate about the subjects. And one particular subject in which Buddhist history has been there for centuries and centuries is the correct view of reality. What is the right way of understanding the correct view of reality, so-called shunyata? What is the right way of meditating in it, and so on and so on. And in Tibet, there were many moments in which this debate was very alive and quite hot, let's put it this way. And Panchen Losang Chögyal Gyaltsen had a very particular way of doing it, in which he would clearly point what is the right way of meditating on the correct view of reality, and why, and what are the wrong ways of meditating in the correct view of reality, and why. But he would never point the finger to anyone saying, you do it wrong. He would say, if you meditate like this, it doesn't matter how you call it, it's right because of this and this and this and that reason. If you meditate like that, it's wrong. Doesn't matter how you call it because of this and this and this and that reason. No? And in this text, actually, Panchen Losang Chögyal Gyaltsen goes through the different ways of meditating on emptiness, on the correct view of reality, which are wrong. And then he shows the right way. So he doesn't say, if we go on a deeper study, we can actually go through each one of the ways that he's pointing, and we can give names to it. Okay? These are the teachings from this tradition, and from here, and from there. He doesn't give names. He just states, if you meditate like this, is wrong because of this and this and that. If you meditate like that, is wrong because of this and this and this and that. And this is the right way of meditating. And he goes through, as we go on, there are even many ways that he points how is wrong way of meditating, which is basically wrong ways of understanding the teachings, which are common. So it's very precious in this way when we want to transform something from philosophical understanding into practice. So I think it's really, really important, these teachings in this way, you know. And nowadays there is also this idea of we need to respect all traditions and religion, which I fully agree. But this doesn't mean that everyone is right on everything. There are different views, and I think it's very healthy to debate about them also, without needing to say, oh, one is better than the other. That's not the point. The point is I want to meditate on something, I need to do it right. Okay? So here we have a very clear guidance on this. So this text, for me, it's like a very, very precious guide on how to meditate on the correct view of reality, both from the sutra and from the tantra perspective. It's showing both ways. Okay? Quindi in questo testo Panchen Losang Chögyal Gyaltsen spiega come meditare sulla corretta visione della realtà sia dal punto di vista del sutra che dal punto di vista del tantra. Quindi cominciamo dal testo.
Shilam dresum gi chagya chimbo ngomo ngunzin le tsambe sherab danzin gi Shagdeb. The blazing meteor that destroys the rocky mountains-like defenses of the ego. Dagzin Shagdeb. A debate between wisdom realizing selflessness and the conception of self-grasping, the ignorance, with an introduction to the basis, path, and resultant Mahamudras. Shilam dresum gi chagya chimbo ngomo ngunzin le tsambe sherab danzin gi Shagdeb. So basically, it is a debate. Shagdeb means like a discussion. More than a debate, it would be more correct to say a discussion, because it's not structured as a debate. It is structured more like, okay, two people that don't go so much along with each other, talking to each other more like that somehow. There is some argumentation between the two, but it's not like kind of very clear structure of a debate. And so it's this discussion between wisdom and ignorance, which for me looks very much like this. We have in our culture this idea of, the devil and the angel talking to the person. It is somehow similar to that. That is the person in between, and then there is wisdom and ignorance discussing. And we will go through it, and it's most of the text we say, oh, but ignorance is quite wise, And okay, so but this Shagdeb means basically this discussion, okay? Shilam Dagzin, Dak means coming from Dame Tope Sherab. Zin, in this case, it refers to Dagzin, it refers basically to the ignorance that grasps at an inherent existence of self and phenomena. Okay? So in Tibetan, it's a language where we can put things together. So when we say Dagzin Shagdeb, Shagdeb means discussion. Dak refers to Dagme Tope Sherab, which is one part of the discussion. Dagme Tope Sherab is the discerning wisdom. Sherab is the capacity of discernment. It's the wisdom which is specifically the wisdom of discernment. There are different types of wisdoms. In this case, it's the wisdom of discernment. It's what value we attribute to things, how we see reality, how we relate to things. That's what Sherab in this context means. So what type of discerning wisdom? Dakme Tokpe. Dak means owner, self. Me means know. Dakme, selflessness. Tokpa means to realize. So the wisdom that realizes, the discerning wisdom that realizes the lack of entity, the lack of self, which means the wisdom that realizes the lack of an independent, autonomous, objective, inherent existence of oneself and of phenomena. Okay, we will go through the meaning of this as we go, okay? So this is the one part of the debate. We have Dame Tope Sherab, the wisdom that realizes the lack of inherent existence of self and phenomena. And on the other side, we have the Dagzin. Dak means self. Dak means owner also. Zin means to hold. And this is very important because when we define ignorance, there is two parts of ignorance. We will go through it later. But there are two parts of ignorance. There is den drup ginawa dan dempar drupe zimpa, which basically we have appearance and grasping. For example, when we talk, one thing is that phenomena that are impermanent appear to me as being permanent. This is one part. The other part is that I hold them as being permanent. I believe that they are permanent. I relate myself to them as if they were permanent. This is the part which calls zimpa, which is holding. And the ignorance is not the appearance, it's the holding. So when we call Dagzin, it means the mind that holds to reality of oneself and of phenomena,
as if it existed as it appears. And how does it appear? As being of an independent, autonomous, objective, inherently existing reality. Okay? So this is where we have Dagzin. So inside Dagzin there is a lot of meaning. But the word Dagzin places the two parts of the debate. We have Dametok Pesherab and Dagzin, okay, which is the ignorance. So this is the two parts of the debate, Shagdeb. At the same time, it says, Shilam Dresum Gichagya Chimbo Ngowo Ngonzim Letzambes. The first part of the title says, Shilam Drebusum, Shilam Dresum Gichagya Chimbo. So it's the great seal, the Mahamudra, okay, of what? Of the basis, the path, and the result. Okay, so it's the Mahamudra of the basis, the Mahamudra of the path, the Mahamudra of results. This is what this text is all about. So, Ngowo means nature, Ngunzin means to recognize. So it's an introduction. Introduction in the sense of having clarity about what it is. Introduction not in the sense that we would not go deep into it, but in the sense of allowing someone to know something, to introduce to something. Introduce doesn't mean that you keep on the surface. You can go deep into it. Because the word here, ngunzin, means to recognize. For example, the same word ngunzin is used when we say, oh, you recognize the reincarnation of a lama. Lama ngunzin cheba. It's the same word ngunzin, so it's to recognize. So even though we may use the word introduction, it's not in the sense introduction that we don't go deep into it, but what am I going to talk about in this text, which has this short name of Dagzin Shagdeb? Basically, it's a debate between wisdom and ignorance in which I will introduce you to the essence, the meaning, the nature of the basis, the path, and the resultant Mahamudra. Okay? So if we ask what is the subject of this text, is Mahamudra. Okay? It's the Mahamudra of the basis, the Mahamudra of the path, and the Mahamudra of result. Okay? Then we need to go on what is Mahamudra. So this is what does it mean, basis, path, and result? Basis is where we are now. What are the resources that we have right now? Okay? Which is our actual state in the present moment. That's what we call basis. We use this in so many contexts. We have the basis of the three transformation. We have the five wisdom of the basis, and so on. When we talk about the word shi in Tibetan, which is also called shingopa netsu, which means the basis of the actual facts. So the basis of the actual facts means how are things now? And this is important, which means we start from where we are. So this is called the basis. If there is no basis, there can be no path. If there is no path, there can be no result. But it all starts from the resources that we have now. So this is called the basis. Okay? So the basis Mahamudra is basically what are the resources that we all have which can allow us to develop the resultant Mahamudra, which is the state of Buddhahood, putting in few words, okay? Afterwards, we will go more into details. But the Mahamudra, or the Great Seal, of the result is the state of Buddhahood. So what are the characteristics that we have now that by taking care of them and cultivating these characteristics, which becomes the path, we can reach the result, the state of Buddhahood. So basically, the Mahamudra of the basis, it's talking about our nature, it's talking about who we are, what are the resources that we have right now. The Mahamudra of the path, which is most of the text, is talking about how to transform what we are in order to reach the Mahamudra of result, which is the final state of Buddhahood. Okay?
So there is both so what is this discussion of wisdom and ignorance, the wisdom that realizes the lack of inherent existence and the ignorance that holds at the inherent existence of self and phenomena? What is this discussion about? The discussion is an introduction, not in the sense of introduction, not in the sense of being just superficial, but it's introducing and bringing us on a deeper level, making us to know the essence, the nature, mo, okay, of the Mahamudra, the Great Seal, of the basis, the path, and the result, which is our nature of what we are, the basis that we have, the path of transforming our mind, of realizing correct view of reality, and the result of enlightenment. So this is what this text is talking about, okay? So this is what we can see from the title of the text. Quindi, cominciamo dal testo. E dice: Shilam dresum gi chagya chembe, ngowo ngunzin le zambe shirab danzin yigi Shagdebs. Aspetta che io qua c'ho la traduzione in italiano, però faccio direttamente qua. Il meteoro ardente, la meteora ardente che distrugge le montagne, delle difese delle montagne dell'ego, detto Dagzin Shagdeb, un dibattito fra la saggezza che realizza la mancanza di un sé intrinseco e il concetto che si aggrappa al sé, con un'introduzione alla base, il sentiero e il risultato Mahamudra. Vediamo un attimino, partiamo dal nome più breve del testo, che si chiama Dagzin Shagdeb. Shagdeb vuol dire discussione, non è proprio un dibattito a tutti gli effetti, perché non è che Penche Losang Gyaltsen metti la saggezza e l'ignoranza a fare un dibattito tutto bene strutturato, eccetera, eccetera. È più proprio come una discussione, un battibecco fra i due, che c'è una coerenza, però è più un battibecco, è più una discussione in qualche modo, che a me mi si assomiglia un po' quando noi abbiamo due parti di noi, un po' come quell'immagine dell'angelo e del diavolo che parlano alla persona, no? È come se fossero due parti che vanno a discutere una stessa cosa, no? E quindi, sulla base di questo è il Shagdeb che è questa discussione. La parola Dagzin, in questo caso, va divisa in due, Dak e Zin. In questo caso la parola Dagzin ci fa vedere questa discussione fra chi sono le parti che discutono. Da una parte c'è Dakme Tokpe Sherab, per questo Dak, e dall'altra parte c'è il Dagzin, che viene utilizzato il Zin. Ok? Quindi Dakme Tokpe Sherab è la saggezza, Sherab, in questo contesto la saggezza si intende la saggezza che discerne correttamente, la saggezza di discernimento, quindi è la parte della mente che va ad attribuire un significato alle cose, che dice questo e questo, quello e quell'altro, la saggezza del discernimento che realizza Tokpe la mancanza di una entità, la mancanza di un'esistenza autonoma, oggettiva, indipendente della realtà. Ok? Quindi è la saggezza che realizza la vacuità, è la saggezza che realizza la mancanza di un'esistenza intrinseca, autonoma, oggettiva, del sé e dei fenomeni. Dall'altra parte il Zin fa riferimento all'ignoranza e qua ci sono due aspetti. C'è l'aspetto della apparenza, è come quando noi diciamo la realtà intorno a noi è impermanente, però appare a noi come se fosse permanente, quello è la apparenza, e poi noi ci aggrappiamo a questa realtà come se fosse permanente, e questa è l'ignoranza dell'aggrapparsi. Quindi l'ignoranza non fa riferimento all'apparenza, ma fa riferimento all'aggrapparsi a un'apparenza incoerente. Quindi in questo caso la parola Zin fa riferimento alla mente, viene detta ignoranza, che si aggrappa alla realtà di se stessi e
dei fenomeni che percepisce, come se esistesse così come appare, ossia in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, intrinseco. Ok? E quindi qua abbiamo le due parti che fanno il dibattito. La mente che si aggrappa a una realtà autonoma, indipendente, oggettiva, intrinseca di sé e dei fenomeni, e la mente che vede i fenomeni come non esistendo, come autonomi, intrinseci, indipendenti. Okay? Poi entreremo nei dettagli per spiegare che cosa si intende per uno, per altro, eccetera. Questo è il dibattito fra queste due parti. Poi questo dibattito in che cosa consiste? Perché abbiamo evidenziato nel titolo chi discute. Ma di che cosa si discute? Alla fine dei conti di che cosa parla questo testo? Parla di un'introduzione, è un'introduzione non intesa dal punto di vista di parlare solo da livello superficiale, perché la parola introduzione per noi passa anche quest'idea di non andare a fondo su qualcosa. Invece qua è più introdurre nel senso di far conoscere. Okay? La parola in tibetano Ngönzin, che viene utilizzata, vuol dire riconoscere anche. Quindi quando si dice riconoscere la reincarnazione, Lame Trukung Ngönzin, ossia è proprio il riconoscere. Quindi questo vuol dire che cosa andiamo a conoscere, che cosa andiamo a introdurre, non nel senso di rimanere superficiale, ma che cosa andiamo a conoscere? Nuovo, che è la natura, l'essenza, di che cosa? Del Mahamudra, il grande sigillo, della base, del sentiero e del risultato. Senza entrare in dettagli adesso, il Mahamudra del risultato è lo stato di Buddha, in poche parole. Il Mahamudra della base sono le caratteristiche che tutti noi abbiamo che ci permettono di divenire un Buddha. Il Mahamudra del sentiero è il processo di trasformazione di queste caratteristiche per portarci da quello che siamo oggi a diventare un Buddha. Ok? Per questo il concetto di base fa sempre riferimento, in tibetano si dice Shinmo Benetsul, che vuol dire la base dei fatti come stanno. La base fa riferimento a quello che abbiamo, le risorse che ci sono presenti, i fatti come stanno oggi. Vuol dire che si parte da dove uno si trova. Quindi quali sono le caratteristiche presenti oggi che ci permettono di divenire un Buddha? Quello viene chiamato base, il Mahamudra della base. Che cosa è un Buddha? Il Mahamudra del risultato. E come fare per diventare un Buddha? Partendo da dove siamo. È il Mahamudra del sentiero. Ok? E questo nel contesto particolare della corretta visione della realtà. Quindi, quali sono le basi che abbiamo noi per realizzare la corretta visione della realtà? Qual è lo stato avendo realizzato la corretta visione della realtà e qual è il percorso per realizzare la corretta visione della realtà. Okay? Quindi questo è il contenuto di questo libro. Quindi alla fine di che cosa parla questo testo? Del Mahamudra. Mahamudra è il grande sigillo, poi entreremo nei dettagli man mano che andiamo avanti. Però parla di che cosa alla fine questo testo? Parla della nostra natura, del percorso di sviluppo della corretta visione della realtà e del raggiungimento dell'illuminazione. Questo è quello di cui questo testo parla. No? Poi Panchen Losang Gyaltsen ha scritto un altro testo che probabilmente quando finiremo questo andremo a vedere, perché quando io ho finito questo in Tibet il mio maestro ha detto bene, adesso dobbiamo andare a un altro, ed è stato l'unico testo che lui mi ha voluto dire lui cosa dovevo studiare. Finito questo lui ha detto adesso andiamo a vedere insieme il testo che si chiama La radice del Mahamudra, che è un testo scritto da Panchen Losang Gyaltsen sulla meditazione del Mahamudra in un modo molto specifico, un testo meraviglioso, che finito questo possiamo andare a vedere quell'altro. Però richiede questa base, senza questo l'altro diventa un po' faticoso. Per questo i titoli, i nomi dei testi sono molto importanti, perché il modo in cui questi maestri davano un titolo riesce a comprendere tutto quello che c'è all'interno. Se uno legge bene il titolo capisce di che cosa c'è dentro.
E per me questa è stata sempre una cosa incredibile. Io faccio una fatica enorme a dare i titoli. Quando mi chiedono di fare un insegnamento, per me è più difficile dare il titolo che fare l'insegnamento. Perché io vedo questa capacità meravigliosa di riuscire a riassumere in poche parole tutto quello che c'è dentro. Quindi alla fine la discussione fra la saggezza e l'ignoranza, a che cosa fa riferimento? Fa riferimento al nostro processo interno di cambiare visione di mondo. Perché non è che noi riceviamo un insegnamento sulla corretta visione della realtà e finisce tutto lì. No, c'è un processo interno di riuscire a convincere una parte verso l'altra e dire no, ma come, di familiarizzazione. C'è un braccio di ferro enorme. C'è tutto questo processo, quindi è questo processo di discussione che succede dentro di noi che viene rappresentata qua. E a che cosa fa riferimento questo? Alla nostra natura e le risorse che abbiamo oggi, che ci permettono di divenire un essere come un Buddha, ci permettono di raggiungere la pace interiore a tutti gli effetti, e tutto il processo che c'è in mezzo, che è questa discussione che avviene interna. Okay? Quando questa discussione finisce vuol dire che uno ha raggiunto quello stato. Okay? E quindi questo è quello di cui questo testo parla. E se vogliamo usare un nome più, usiamo il termine mistico, qual è il contenuto, di che cosa parla questo testo della discussione fra la saggezza e l'ignoranza del Mahamudra, ossia il processo di sviluppo della corretta visione della realtà e la meditazione sulla corretta visione della realtà, più in particolar modo, sia dal punto di vista della pratica nel Mahayana, nel Sutra, che nel Tantra. In realtà questo è un testo tantrico. Quando noi andiamo a vedere, ma già dai primi versi, che oggi non andremo a vedere quello oggi, ma già nei primi versi è molto chiaro che questo è un testo che fa riferimento al Tantra. Proprio già agli inizi lo fa vedere. Poi la parte che parla specifico del Tantra è verso la fine del testo. Però è un testo che ci guida in questo processo di meditazione sia dal punto di vista del Sutra che dal punto di vista del Tantra. Okay? So, this text, it's very beautiful to see in the title how it actually shows everything. From the title, we can see everything that is going to be spoken about. And this is a quality that I have always said, wow, that's so wonderful, because I always have so much difficulty giving a title to something. For me, it's much easier just to give the teaching than to find a title for it. And I see this beauty in being able to give a title that is beautiful, but at the same time that it holds within it the whole meaning of everything that is in there. So when we say Dagzin Shagdeb, this discussion between wisdom and ignorance, one is decide what type of wisdom, what type of ignorance is referring to, but it's also showing this inner process that we go through of actually discussing with ourselves. Because when we listen about the correct view of reality, it's not that we listen once and it's done. I understood and it's finished. You know, we are so conditioned by our own ignorance, and the ignorance comes back again and says, no, it's not like that. You know? So there is this deep process of discussion, of convincing one part and the other, and there's this whole inner dialogue that goes on through our path. And this is being represented here in a beautiful way. Panchen Losang Gyaltsen placed it. And what is the main context that this text is about is Mahamudra. And actually Panchen Losang Gyaltsen wrote another very important text, which is called The Root of Mahamudra. Okay? We received the commentary of The Root of Mahamudra here by Geshe Thupten Trinle. Okay? So, when I finished to receive the teachings on the Dagzin Shagdeb in Tibet, my master said, okay, now we study together the Root of Mahamudra. That's a consequence of this text. And it was the only text that he chose to teach me. Not the only, but another one also. But that was the only two which he said, okay, you must study this text. As a consequence was the Root of Mahamudra, which is the text in which Panchen Losang Gyaltsen go on a more detailed and practical level of how to meditate
on the emptiness of oneself, of one's own mind, and of phenomena. But to understand the root of Mahamudra, we need first to go through the discussion of wisdom and ignorance. It's like one is supporting the other. And the root of Mahamudra is like a consequence of the Dagzin Shagdeb. So, hopefully after that we can go through that also. And but what is the main content of this text is Mahamudra. Okay? So it's basically who we are, what are the resources that we have, what we can become, how to reaching inner peace, becoming a Buddha, and how to do it in between, through the perspective mainly of the correct view of reality. Okay? So with the title, we conclude here today. And then, not this Thursday, the next we go again. But next Thursday there will be the debate group. I will come next Thursday for the first time. And then after, sometimes I will be there, sometimes not. And I request, please think well about being part of this study group, dedicating a quality time for it. I choose to do in the morning because our mind is more fresh. By the afternoon or evening, we have many things of the day. The mind is more busy. It has less space. In the morning, our mind is more fresh. So I think this is also important, and also having this time in the morning. And then, if all of you like to come to study the Dharma, I can be every day here at 8. I have no problem to go through teachings and so on. But there is one important thing, which is also the level of commitment. It's on both sides. So it's like the more I see enthusiasm and the more I see commitment from on your side, the more I am also willing on my side to give and to do it together also. So, okay, I'm looking forward for your commitment in this way. Okay? So, yes. So I think it's also something that we look forward for that, and I'm looking for ways how we can make that, we make some incentive for this, okay? So, for example, we do at 8. Please, everyone, we come on time, okay? So which means basically one of the things, like how I studied, you simply don't come after it started. It's like you don't even think about it. What we can do is that, okay, we start at 8. When we finish the prayers, the door is closed. Then if your door closed, then you stay outside. Simple as that. Okay? But this is to help us to have a commitment. Because when we don't have some little parameters, then this makes ourselves relax a little bit here, there. Okay, yes, I need to be there 8, but one more cup of tea, come on, And then it's for us, basically. Okay? And we will see ways how to make so. I like to make sure those that like to commit to these teachings, okay, we make a list of everyone, we make sure everyone is there. So it's important for us to have this commitment, okay? So we continue next Thursday, we meet again for discussion, ok? Quindi con questo concludiamo oggi, poi nelle prossime volte sarà molto preciso con l'orario anche per finire, per oggi fra inglese e italiano più faticoso. E io quello che chiedo è che per dare una continuità bene a questo dobbiamo, come ho detto all'inizio, avere continuità, e questo richiede anche un impegno, no? E l'impegno è anche reciproco, per dire, se io vedo entusiasmo da parte di chi c'è voglia di imparare, c'è voglia di studiare, io sono contentissimo di condividere. Per me posso essere tutti i giorni alle 8 qua, non è un problema quello, no? Però richiede anche questo scambio, quindi sono molto contento che siamo in tanti. Però io volevo chiedere anche che abbiamo continuità con un certo livello di impegno, quello è importante. Quindi io farò il modo di cominciare in orario, ogni giovedì, e questo è uno sforzo per tutti. Io quando ho studiato non esisteva l'idea, ma neanche lontano come possibilità di pensiero di arrivare in ritardo agli insegnamenti. Era una cosa che
non esisteva fra le migliaia di possibilità, quella non c'era praticamente. E quindi perché è una questione di rispetto verso i maestri, eccetera, questo non esisteva. Quello che io direi è cerchiamo di rispettare bene l'orario, e quello che per esempio facciamo che quando si fanno le prime preghiere iniziali, finite le preghiere, si chiude la porta e chi non è entrato non è entrato. Qualcuno dirà, ma se è una questione dei nostri impegni, perché se no succede, sì devo andare, ma l'ultima tazza di tè, dai vieni un pochettino ancora prima, non ho finito di leggere ancora il mio update di Instagram del mattino, che ne so io. Ognuno ha le sue ragioni che magari non sono così importanti come mantenere la costanza, il rispetto verso il Dharma e tutto il resto, e perciò chiedo che ci sia un po' questo, e quindi strada facendo troveremo anche un po' la struttura per sostenere per tutti noi questo nel miglior modo, ok? Quindi questo prossimo giovedì io ci sarò per il gruppo di discussione, e poi non sempre ci sarò perché anche secondo me ogni tanto la mia presenza non aiuta in quel caso, perché magari uno si sente vergogna di dire le cose davanti al Lama piuttosto che, però faremo questo gruppo di studio insieme, e quindi io chiedo a tutti di chi vuole veramente partecipare, di prendere un impegno in un modo, diciamo, serio. Questa è una cosa che è importante, ok? Facciamo le nostre dediche. Sashi pyoge chushi medo tra rira lingshi nide genpa di sangye shinto mikde uwar droku namda shingla che parasho yi dam guru ratna mendra la kam niryata ya jetsun lame kutse rapten chi namkara tinle chokchur gepa dang losan tempe drume sas ne gyur chi nimo dele tsendele nime kuyan dele kshin koncho sumke chingi lo koncho sumke ngodrubutso koncho sumke trashi. At dawn or dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and spring all the path of our lives with various signs of auspicion. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, concederci le loro benedizioni, possano aiutarci a ottenere tutte le realizzazioni con molti segni di buon auspicio. Una cosa pratica, quindi vorrei chiedere che facciamo una lista di chi vuole seguire questo percorso, questi insegnamenti come un percorso di studio, e che mettete anche se parlate inglese o italiano o tutti e due, cosa si capisce, perché così vedo a secondo di quelli che prendono un impegno costante quale lingua scegliere principale. Ok? Sì, ok? Bene. Mi verrà comunicato a tutti un formulario dove uno riempie per formalizzare l'impegno, aiuta con se stessi anche a prenderlo seriamente. Ok? Grazie a tutti, buona giornata. E questo sabato ci sarà alle 10:30 la puja